తీసుకొని ఎస్ ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకొని 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 స్టాప్. ఆ లెగ్ని అలా సపోర్ట్ తీసుకొని ఏ లెగ్ ఆ హ్యాండ్ టర్న్ చేయండి బాడీ 10 seconds. 9 వెరీ గుడ్. 8 7 6 5 4 3 2 1 స్టాప్ మ్యామ్. ఎస్ అదే లెగ్ని పైకి లెఫ్ట్కి ట్రై చేయండి మ్యామ్. ఎస్ నీ స్లైట్గా దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు లెగ్స్ టేక్ సపోర్ట్ తీసుకోండి, కింద సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. దట్స్ గుడ్. 10 9 వెరీ గుడ్. 8 7 ఎస్ మ్యామ్. 6 5 మ్యామ్. 4 దట్స్ గుడ్. 4 ఎస్ 3 ఎస్ 2 ఓన్లీ 1 more. Bye. ఓకే రెడీ. నెక్స్ట్ వన్. రైట్ లెగ్ పెట్టండి, రైట్ లెగ్ పెట్టండి. ఎస్ మ్యామ్. నీస్ బెండ్ చేసుకున్నాం, హిప్ పైకి లేపండి. ఎస్ 10 seconds. 9 వెరీ గుడ్. 8 7 మ్యామ్. 6 5 4 వెరీ గుడ్. 3 2 ఓన్లీ 1 more. స్ట్రెచ్ ఫర్ లెగ్ మ్యామ్. ఎస్ పైకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి ట్రై చేద్దాం. 20 seconds. 19 దాట్స్ గుడ్ మ్యామ్. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. స్టాప్ మ్యామ్. అదే లెగ్ని ఫ్రంట్కి తీసుకురండి మ్యామ్. ఎస్ బోత్ ఆర్ హ్యాండ్స్ పైకి లేపండి మ్యామ్. ఎస్ హ్యాండ్స్ 20 seconds. 19 వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 18 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. స్టాప్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. బోత్ ఆర్ లెగ్స్ మ్యామ్ ఇలా పెట్టండి, 2 బటర్ఫ్లై లెగ్ పెట్టండి. ఎస్ షఫ్లింగ్ చేయండి మ్యామ్. 40 ఎస్ 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 30 29 28 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. స్టాప్ మ్యామ్. ఆ హ్యాండ్ వెనకాల పెట్టండి మ్యామ్. ఎస్ బోత్ ఆ హ్యాండ్స్ వెనకాల పెట్టండి. బోత్ హ్యాండ్స్ 2 వెనకాల పెట్టండి. ఆ హ్యాండ్స్ 2 వెనకాల పెట్టండి. హిప్ పైకి లేపండి. ఇప్పుడు 10 seconds మ్యామ్. 9 వెరీ గుడ్. 8 7 మ్యామ్. 6 5 మ్యామ్. 4 3 2 1 మ్యామ్. స్టాప్ మ్యామ్. ఇప్పుడు 2 లెగ్స్ని హ్యాండ్ ఓపెన్ చేసి పట్టుకోండి మ్యామ్. బాటమ్ ఎస్ స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. ఎంత గుడ్. 20 seconds. దాట్స్ గుడ్. బ్యాలెన్స్ మ్యామ్. దాట్స్ గుడ్. బాడీ పైకి లేవాలి, ఇంకా బాడీ పైకి లేవాలి. 20 seconds మ్యామ్. 19 దాట్స్ గుడ్. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 మ్యామ్. 9 వెరీ గుడ్. 8 7 మ్యామ్. బాడీ స్ట్రైట్ ఉండాలి మ్యామ్. 4 దట్స్ గుడ్ మ్యామ్. 4 వెరీ గుడ్. 3 నైస్ కమన్ రెడీ గుడ్. 2 ఓన్లీ 1 more మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఇది ఆ రైట్ హ్యాండ్ నేను యువతలో పెట్టండి మ్యామ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవతల పెట్టి స్ట్రెచ్ చేయండి. ఎస్ బాడీ స్ట్రెచ్ అండి. 10 seconds. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 చేంజ్ అనదర్ సైడ్ మ్యామ్. 10 seconds. 9 వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 8 7 6 5 4 వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 3 2 1 మ్యామ్. హ్యాండ్స్ పైకి లేపండి మ్యామ్. ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయండి మ్యామ్. ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకుని స్లోగా బ్రీత్ అవుట్ చేయండి మ్యామ్. 10 seconds. 9 వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 8 7 6 5 4 వెరీ గుడ్ మ్యామ్. 3 2 ఓన్లీ 1 more మ్యామ్. స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్స్ మ్యామ్. బోత్ లెగ్స్ స్ట్రెచ్ చేయండి. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు రైట్ లెగ్ని మాత్రం పైకి లేపండి మ్యామ్. రైట్ లెగ్ని మాత్రం పైకి లేపండి. ఎస్ 10 seconds మ్యామ్. 9 వెరీ గుడ్. 8 7 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. స్ట్రెచ్ యువర్ రైట్ లెగ్ స్ట్రెచ్ చేయండి సైడ్కి మ్యామ్. ఎస్ స్ట్రైట్కి స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. 10 seconds పట్టుకున్నాం. 9 దట్స్ గుడ్. 8 ఎస్ మ్యామ్. 7 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. చేంజ్ మళ్ళీ అగైన్ లెఫ్ట్ లెగ్ మాత్రం పైకి లేపండి మ్యామ్. 10 seconds. 9 వెరీ గుడ్. 8 7 మ్యామ్. 6 5 4 3 2 1 మ్యామ్. లెఫ్ట్ సైడ్ స్ట్రెచ్ చేసుకున్నాం. 10 seconds. 9 వెరీ గుడ్. 8 7 6 ట్రై చేయి తల్లి. 5 4 3 ట్రై 2 ఓన్లీ 1 more. ఎస్ మ్యామ్. మళ్ళీ అగైన్ ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోండి మ్యామ్. ఫుల్ బ్రీతింగ్ తీసుకొని ఎస్ 2 హ్యాండ్స్ని లేపండి ఒకేసారి. 2 legs.
20 seconds, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, only one more. Stretch your legs. Hands pike left and forward bend. 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, only one more. It'll lay down, ma'am, complete. Yes. Ma'am, very good. Stretch your legs, ma'am. Complete stretch your legs. ఇప్పుడు both the legs, ఒక leg పైకి లేపండి మ్యామ్. Yes. Alternate down, ma'am. Touch and another leg is up. Yes, 20, 19. Very good. Hand even touch చేయవలసిన అవసరం. Only leg. 19, 18. Very good. 17, 16, 15, 14. Yes, 13, 12, 11. Yes, 1, 10, 9. Very good. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now, ma'am, both the legs up and down, ma'am. Both the legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ma'am. 9, ma'am. 8, 7, ma'am. 6, 5, 4. Very good. 3, 2. Only one more, ma'am. Keep your right leg మాత్రం లోపలికి తీసుకోండి, మ్యామ్. రైట్ లెగ్ని ఇలా హక్ చేసుకోండి. ఎస్. లెఫ్ట్ లెగ్ స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. 10 seconds, 9. వెరీ గుడ్. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. చేంజ్ అనదర్ సైడ్. ఎస్, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. స్టాప్, మ్యామ్. నౌ బోత్ లెగ్స్ మ్యామ్ ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి. పైకి లేసి రోల్ చేయండి. రోల్. 1, ఎస్, 2, ఇంకా 3. ఎస్, చేతులు వదిలేసి కావాలి. స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్స్ స్ట్రెచ్ చేయండి. పడుకునేటప్పుడు మాత్రం లెగ్స్ నీస్ బెండ్ చేసి కిక్ చేసి పైకి లేకండి. 1, దట్స్ గుడ్. ఎస్, 2, ఎస్, 1, 3, నైస్, కమ్ 4, ఎస్, 5, వెరీ గుడ్. 6, 7, 8, 9, 10, ma'am. 9, very good. 8, 7, ma'am. 6, 5, very good. 4, 3, nice, come, ma'am. 2, only one more, ma'am. Stop, ma'am. Open your legs, ma'am. Yes, hand pike lepanడి. Both are hands pike lepanడి. టచ్ చేసుకోండి. రైట్ సైడ్ రెండు ఒకే సైడ్. అది కూడా 10 seconds, 9, very good. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change another side. 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well, again, right side. 10 seconds, 9, very good. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well, again, left side. 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Forward bend, man. Yes. ఇంకా హ్యాండ్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. 10 seconds, 9, very good. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, only one more. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు ఇలా లేడర్ అలా నార్మల్ లేడర్. ఎస్, ఓపెన్ యువర్ లెగ్స్ మ్యామ్. ఓపెన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎస్, ఓకే మ్యామ్. ఈ కాలు ఇలా రైట్ సైడ్కి తిరగదు మ్యామ్. కాలు ఒక్కటే. ఎస్, అది కాదు, కాలు తిప్పండి, రౌండ్గా తిప్పండి. ఎస్, 1, 2, వెరీ గుడ్. 3, 4, 5, 6, 7, ma'am. 8, 9, 10, ma'am. 9, very good. 8, 7, ma'am. 6, 5, ma'am. 4, 3, 2, 1, ma'am. Change another side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ma'am. 9, 8, 7, ma'am. 6, 5, ma'am. 4, 3, next comes 2, only one more, ma'am. Now, okay, ma'am. ఇప్పుడు అదే లెగ్స్ మ్యామ్ హిప్ రేజింగ్ లాగా చేయాలి. హ్యాండ్స్ కింద పెట్టి హిప్ రేజింగ్ చేసి మళ్ళీ లెగ్స్ని స్ట్రెచ్ చేసుకోండి.
5, 1, hip 2, yes, 3, yes, 3, yes, 4, yes, 4, 5, yes, 6, 7, yes, 8, 9, 10, 9, very good, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, only one more one, stop. Okay, right leg in pike left now. Now see the straight left. లోపల 2 hands up చేసుకోండి then పైకి లేపి లోపలికి లాగండి 10 seconds 9 8 7 1 6 5 4 3 2 only one more change another side now. Okay ma'am, now both the legs up chain ma'am. Take the support this good ma'am, both the legs. Yes, 10 seconds 9 8 7 6 5 4 3 2 only one more ma'am. Stretch your legs ma'am. Yes ma'am. Keep your right hand లోపల హక్ చేసుకోండి మ్యామ్. ఓకేనా 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 change another side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change another side both the legs 10 seconds now 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 down the ma'am. Hip up and down change ma'am. Hip up and down 1 2 3 is 4 5 6 7 yes ma'am 8 9 10 9 ma'am 8 7 ma'am 6 5 4 3 2 హ్యాండ్స్ అండ్ రివర్స్లో పెట్టండి బ్రిడ్జ్ చేసుకోండి ఎస్ ట్రై చేయండి ఎంత అంతే ఓకే ట్రై చేయండి అంతే ఎస్ ఓకే లీవ్ ఇట్ ఓకే మ్యామ్ స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్స్ మ్యామ్ కీప్ యూర్ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ మ్యామ్ రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్ట్రెచ్ చేయండి change another side well again change only change only change ఓకే అండి రెండు లెగ్స్ని ఎయిర్లో ఎల్లాగా పెట్టండి మ్యామ్ లెగ్స్ ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ చేయండి ఆ రైట్ సైడ్ టర్న్ తిరగండి అంతే మనం టచ్ చేయాలి మళ్ళీ అగైన్ టర్న్ మళ్ళీ అగైన్ టర్న్ మళ్ళీ అగైన్ టర్న్ మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్ స్ట్రెచ్ చేయండి హ్యాండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు హిప్ అప్ అండ్ డౌన్ చేయండి 10 seconds 9 8 7 6
5, 4, 3, 2. Only one moment. Stretch your legs. Complete stretch. Full breath in తీసుకుని స్లోగా బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. 1 minute అంతే, 30 seconds. ఓకే మ్యామ్. లేసి ఓం అంటూ అనడం. లేచి కూర్చున్నానండి మ్యామ్. సైడ్కి తిరిగి లేచి కూర్చున్నాను. ఈ 2 చేతులు ఇలా పైన పెట్టండి. టోస్ ముద్ర అవసరం లేదు, బాడీ స్ట్రైట్ ఉండాలి అంతే. అప్పుడే సిటప్స్ కొట్టా. రైట్ టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే చాలు.